सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सीजे सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे असी थोड़े रूबरू होई दी है तो गल कराई दी है मोस्टली पॉलिटिशियंस नाल, बट कई बारी डिपेंड करता है कि कम्यूनिटी दे विच चल रहा है, कोई स्पैशल इशू हैगा उहदे बारे भी गलबात करी दी है। सो सब तो पहला मैं शुरू करदा हुंदा कि अपनी कम्यूनिटी दे विच ओवरऑल पॉलिटिकली की चल रहा हैगा एंड सब तो पहला तो ब्रेकिंग न्यूज़ जिहड़ी सीगी दैट वन ऑफ द मैंबर ऑफ पार्लीमेंट फ्रॉम एडमंटन he took some time off but ended up joining the federal liberals, and now federal liberals have 169 seats, so they need 3 seats for a majority, and there is 3 by-elections coming. Krista Freeland, she left and worked with the president of Ukraine, and then Mr. Bill Blair left his seat to serve as an ambassador to Canada and United Kingdom in England, a very prestigious job there. And then the very interesting seat in Quebec area with a one vote that member of parliament she won, and then when the recount happens the Supreme Court decided, and so that was null and void. And when you hear the story जो आप सुनी दी है एक वोट आप जो कही दा काफ़ी कंपेन मैं भी इनवॉल्व रहा, एवरी वोट काउंट्स, एक वोट करके वो मैंबर पार्लीमेंट बनी तो एक वोट जिहड़ा मेल इन बैलेट दे विच आया उहदे करके वो इलैक्शन जिहड़ा इनवैलिड हो गया। सो एक हर वोट की बड़ी हिम्मत है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र दे बारे, इस करके इहनूं नॉन सीरीयसली ना लिया करो, वोट जरूर पाया करो। मैं देखा ओवर द ईयर्स इन इलैक्शन टाइम्स कई बारी अपने जिहड़े कंपेन ऑफिसिस हुंदे आ उत्थे 200 300 बंदा बैठा हुंदा है तो कई बंदे गल्लां बातां मारदे, चाह पींदे, पकौड़े खांदे, वोट पाउण भुल जांदे आ। सो इस करके द पावर ऑफ द वोट इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसैस, सो ये नहीं भुलना चाहिए। बाकी जिहड़ी हैगा प्राइम मिनिस्टर अज अपने सरी च आए सीगे ते जिहड़े लॉ ऑफ इनफोर्समेंट सारिया जिहड़े हैगे उन्हां नाल उन्हां दी गलबात हुई, एंड स्पैशली एक्सटोरशन बारे उन्हां दी गलबात हुई। सो इन्हां नूं प्राइम मिनिस्टर ने यह सोचा, मिस्टर कार्नी उन्होंने देखा कि जिहड़ा ये बहुत वड्डा मुद्दा आ, बिजनेस पीपल एवरीबडी इज़ अफैक्टेड, पीपल डोंट फील सेफ, सो लॉ इनफोर्समेंट पीपलों नाल उन्होंने अज सरी दे विच मीटिंग की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਮਿਸਟਰ ਸੈਨੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੈਨੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫਰਮ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਅਰਨੀ ਕਲਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਟਾਪ RCMP ਐਂਡ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ, ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾ वो किस तरह डील कर रहे हैं। उन्होंने 1.7 बिलियन जिहड़ा डॉलर है ये लिए लाना है, जिहदे उन्होंने कहा कि ऑलरेडी कहना आई डोंट नीड टू वेट मंथ्स। मिस्टर कार्नी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वीक्स दे विच इनू प्रॉब्लम नू सॉल्व करना पैना है, एंड उहदे लई उन्होंने 2 हैलीकॉप्टर तो ऑलरेडी साइन करते हैं, 20 RCMP मोर ऑफिसर जिहड़े हैगे आ वो दिते है। सो इहदी अर्जेंसी नू ध्यान च रखते हुए यह बहुत जरूरी बड़ा पॉजिटिव स्टैप हैगा कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी इनू एड्रैस कर रहे हैं, तो खास करके अज सरी दे विच उन्हां दी मीटिंग हुई। यह जिहड़ी खबर हैगी है सारे लिए अपनी मेयर ब्रेंडा लॉक इज़ हैप्पी अबाउट दैट देयर इज़ एफर्ट्स आर मेड टू एड्रैस दोज इशूज़। सो जिहड़े बाकी भी जिहड़े पीपल अफैक्टेड हुए है इस ए वेरी वेरी वेलकम न्यूज़, क्योंकि कई बार सरकारों के मुद्दे कई बार मंथ्स लग जाते हैं तो डैमेज इज़ डन, पर हुण यह देखने को मिलूगा काफ़ी इहदा जिहड़ा इंपैक्ट पैना है, एंड आई थिंक पीपल विल स्टार्ट फीलिंग सेफ अगेन। सो यह तो गलबात सी जिहड़ी अपने न्यूज़ चल रही है कम्यूनिटी दे विच चल रही है। अपने तुहानूं पता ही है कि सिविक इलैक्शन आ रहे हैं अक्टूबर 17 नूं अपने ब्रिटिश कोलंबिया दे विच वो जिहड़े वोट पैनी हैगी है उहदे बारे टाइम टू टाइम तुहानूं दसदे रहांगे। सरी दे विच भी काफ़ी कैंडीडेट है
ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and again the budget is like a massive debt and the budget is 13.3 billion deficit ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26-27 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਆ and the alarming thing is that can reach 189 billion in 28-29. That's a 200% increase. So that's very concerning. So ਇਹ budget ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ I couldn't find a better person because he is also a finance critic ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ shadow minister ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ finance ਲਈ and I'm talking about Peter Gordon Milobar ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਹੈਗੇ ਆ from Kamloops Center. ਪਹਿਲਾਂ BC United, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC Liberal, ਫਿਰ BC United ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ and then he switched to BC Conservative. He crossed the floor in 2024. A lot of other MLAs crossed too and as you know Kevin Falcon ਨੇ ਫਿਰ BC Liberal ਤੇ ਜਿਹੜੀ BC United ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਈਵਲਰੀ between BC Conservatives, a lot of Liberal MLAs from BC Liberals and then United ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸ ਆਫ ਲਿਬਰਲਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਅਤੇ NDP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। then there is a couple of green MLAs ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ Mr. Peter Milobar ਜਿਹੜੇ ਕਿ he born in Edmonton, Alberta and then moved to Kamloops at a very young age. 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ then in 2008 he elected as a mayor of Kamloops and ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ as a mayor of Kamloops 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸਰਵ ਕੀਤਾ and then he jumped into a provincial politics. So 2017 'ਚ he was elected as a member of the BC Liberal caucus representing the district of Kamloops North Thompson. ਸੋ ਪੀਟਰ ਮੋਲੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ Peter Milobar. Hi Peter. Hi CJ, thanks for having me on. Yeah, thank you, welcome. And Peter, let's start with the BC budget. It's a pretty alarming deficit and it was the last budget was 11 billion, now it's sitting at 13.3 billion and it will balloon to 180 billion. What is your take on that? Well, it really is an alarming budget and certainly the deficit and the debt are of huge concern. And I also have big concerns that the Premier has built into this budget essentially about an extra $1.5 billion of slush fund money that he'll be able to access without any proper oversight and pretty much decide through the Premier's office who should get that money and where it will go. And at the same time, they've added about $1.5 billion worth of extra taxes on senior citizens, on low-income, hard-working families, and on small businesses. And so it just seems mean and cruel in a year that they're saying they're trying to tighten their belts fiscally, that they've created all of this extra slush fund for the Premier to try to get ready for an election,
while still being very punitive to small businesses, seniors, and hardworking families. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਲਸ਼ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਲਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਜਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਬੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। So, Peter, based on what for last few days, Finance Minister was talking about cutbacks, and what are your take on that? First of all, the deficit is ballooning, and then if they cut the services and the employees, and I heard that about 15,000 employees will let go. What are your take on that? Well, I frankly don't believe that they'll actually do it. There is no plan and there is no timeline for who and how they will get rid of 15,000 public service employees. And we're unclear of what year and what type of cost savings that might generate, because there's nothing in the budget to indicate that. It feels like they are saying one thing and they will do the exact opposite and hope that the public believes them. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15,000 ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ EMPLOYEES ਕੱਟਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣਗੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਕੋਈ ਉਲੀਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। So Peter, you're a small businessman yourself, and now you're a finance critic. So this budget, if I look at that and the deficit, to service that budget, like you have to pay 8.2 billion, and that's probably translate into a basically, roughly I had it cents, or how many cents you have to pay to every dollar they are spending to pay interest on that deficit budget. Yes, it's around $25 million a day we are paying in interest. Wow. And it's actually the fourth largest ministry is now the cost for debt. They spend half as much money in this budget on children, on youth, on supporting poor people as they are spending on servicing the debt. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 25 million a day to service the budget. ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ $400-500 $200 ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। So it's no different when you're running a province, and province ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ the money is public's money and you can't spend without any accountability। 25 million ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਚਿਲਡਰਨ, ਯੂਥ, ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ Peter, you are a politician for a while, and I work with the politicians as a media as well. So they consider themselves to be working for the poor, and they're working with the unions, taking care of an average person. How that will be, like you said, it will be affecting children, youth, and poor people. Well, in this budget, they have decided to increase the income tax to the lowest income tax bracket, and on top of that, to collect $500 million a year. So that is seniors on a fixed pension income,
and low-income, hardworking families. And they've also added extra taxation by not lifting the tax brackets to inflation. So they're going to collect an extra $600 million off of many of those same people by not allowing the tax bracket to increase as well. And that's the two big pieces that they're taking advantage of seniors and working families. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ $500 billion ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਆਲਮੋਸਟ $600 million ਆਊਟ ਆਫ that $500 billion. And Peter, at the same time, I heard that certain services that was free of provincial sales tax, they are bringing that back as well. Yes, they are. So if you have just a basic cable package at home, you will pay 7% more. Same with a landline for your telephone. Same with if you're in construction, you will now pay 7% for architects. You will pay 7% for geotechnical engineers. And if you're a small business, you will pay 7% on the cost of the security guards you have had to hire because David Eby cannot control the crime and the theft that is happening in our small businesses. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ PST ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਮਾਫ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ 7% ਲੱਗੂਗਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਜੀਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਆ ਲੋਕੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 7% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ so bringing these small kind of taxes but if we factor in and add them up for people are already struggling that we will talk about affordability people have a hard time the groceries affordability like gone through the roof like there is 7.5% inflation on the groceries and other items forget about the housing the young people even can dream about buying a house in lower mainland how the government is running their affairs. Well, they're not running their affairs very well. They said that they were going to have a budget that controlled spending and was trying to bring the deficit under control. Instead, this budget has a record deficit and has added $4 billion more in spending to the budget. They simply have a spending problem and they don't know how to stop. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਨ ਸਪੈਂਡਿੰਗ $4 billion. So is Peter any possibility ever? I don't think so looking at it because my background is economics as well and so as a financial planner as well like numbers don't add up like you're spending more deficit is ballooning how you can ever even imagine that there will be a balanced budget. Well, you need to have very good discipline on your spending moving forward. And then you actually have to not just accept mediocre GDP growth, but actually strive to put things in place to attract investment so that our private sector economy can grow and slowly catch up to the spending. But you have to do both of those, and you have to do both of those for many, many years in a row
because of the mess that the NDP has created. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, GDP ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। And let me ask you a direct question, Peter. Like, if and when you guys form a government and you become a finance minister, how you will do things differently? Well, I'm running to be leader of the BC Conservatives, so I hope to be the premier, but I'll take being the finance minister. That means we're still in government. But we would do things differently as a party, and we've said that all along. We would have year after year of strong discipline when it comes to spending, protecting hospitals, protecting schools, making sure those are protected. But we would be removing the barriers government brings to small business, to medium-sized business, to the big projects, so that we actually can have our private sector economy grow the economy, and people can be employed, have the pride of a good job, and be able to go to the grocery store instead of having to go to the food bank to provide for their family. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ NDP, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੂ ਕੀਪ ਦੈਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ essential services, protecting schools and healthcare and all that, but ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ GDP ਵਧੂਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੋਰ ਮਨੀ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। So while you just mentioned that you're running for a leadership of BC Conservative Party, it's a pretty busy space there. As of yesterday, or maybe today as well, because one of the candidates, Herman Pangu, joined it. But then we have Bruce Banman, then we have Ian Black, Sheldon Clare, Caroline Elliott, Carrie Lynn Finley, Yuri Fulmer, Warren Ham, Darrell Jones, Steve Cooner, and yourself. So that's a pretty busy contest there. It seems like everybody wants to be a premier of British Columbia. Yes, it's a lot of people. We are fortunate that we have people that are very good people. They're smart and committed. And so I think that makes for an exciting leadership race. Obviously, I think I have the best skills to be the leader, but ultimately we'll let the membership decide that, and then we will get behind whoever ultimately the membership picks to be the leader. So ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 11 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NDP ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੂਗਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਓਵਰਨਾਈਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, somebody lost their seat as a member of parliament for 1 vote. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਹਰਮਨ ਪੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ Peter is a long time politician, and I like that what he said is ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ I will throw my support behind it. So that is another thing I see in a political parties most of the time. When the leader comes and most people will support the leader, but sometimes there is sour grapes and people
take it personally and they do start doing other things or start them, maybe left the party or whatever. So what is your take on that? Well, so far, I don't have any indications that will happen. I think far and away, the most everyone wants to see and everyone agrees upon is that the NDP can no longer govern this province, that we simply cannot afford them to continue on. And I'm confident that the membership and the other leadership candidates will all come together with caucus, and together we will be unified in our opposition to the NDP in the next general election. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਥਰੋ ਕਰਨਗੇ. So my next question, while we are on a leadership race, so I saw, I hope I'm correct, the entrance fee is 115,000 and spending limit is 2 million and the date for the leadership is May 30th. So 115,000 is a lot of money, Peter. It is, and there's also a $20,000 deposit, and then you need to provide 20% of what you fundraise back to the party. So just for the entry fees and the deposit is around 175,000 that you have to fundraise for. And then, of course, you have to fund traveling around the province and having a small staff to help you sell memberships. And so I'm very fortunate that I've had good fundraising so far and good support. And I've also had a very strong volunteer base around the province want to help and volunteer to sell memberships so that we can be successful. ਸੋ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੈ $1,15,000 ਹੈ and that's big. And when I saw that, I thought lot of people will bail out. But Peter ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 20,000 ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ 20% ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $175,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ. ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਆ. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਿਸ 20,000 initial deposit is a non-refundable deposit? It is refundable, but not until well after the race is over, and it's meant to protect in case your team goes offside of the rules and there needs to be a fine to make sure that you don't do that again. So it's meant to safeguard the process, and you can eventually get that deposit back. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਪੀਟਰ, what is it, is there a certain specific date that candidates can withdraw from leadership? Candidates can withdraw anytime, but if they don't make certain timelines for when installment payments are due, then they would also not be considered a candidate anymore. And so the party and the candidates are just working through that process right now. So 20,000 deposit that all probably 11 candidates have to put that to come their name forward. And do you know what the other timelines for remaining balance? Yes, I believe it's the beginning of March. First week of March is when you would have at that point paid $35,000 worth of fees and deposits. And then in the beginning of April, I believe it is, there's another 40,000, and then in the middle of April, there's another 60,000. So these timelines will come up on people very quickly, and it's meant to make sure that you can demonstrate that you do know how to fundraise. That's an important part of a leader's job in a party, is to be able to fundraise to make sure we can fund the operations of a party.
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ ਦੱਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 35,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ April ਦੇ ਵਿੱਚ 40, ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ April another 40,000 ਤੇ ਮਿਡ April ਦੇ ਵਿੱਚ 40 another 40,000, that makes it 115,000। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਡਰਾਅ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ Peter, there is a deadline when people can withdraw, and if they withdraw they get their money refunded, obviously? No, they do not get their money refunded. They just withdraw. And so that's the decision people will have to make as to whether they think they can fundraise enough money to get through the whole length of the race, or essentially cut their losses and withdraw at different points. So we'll see how this unfolds. With 11 people in the race, it will make fundraising challenging for quite a few people. And we'll see how that happens. Yeah, so ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ 11 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਡਰੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਲੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ dealing with the politicians, specialize my show on politicians, I don't think all 11 will stick around until end. You probably one of them. I hope to be. I plan to be. And certainly, pretty much every political observer or expert assumes that we will have maybe 5 names on the final ballot. But time will tell. Sometimes we've seen federally where there's been this many people that have stayed on the ballot the whole way through. And so it's up to each individual candidate to figure out if they feel they have the organization and the fundraising capability to stay in the race, or if they choose to withdraw and ultimately get behind a different candidate. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 11 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ 4-5 ਜਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਿਲਾਈਏ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਹਾਰਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਵਿਚ ਗੇਅਰ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪੀਟਰ, ਐਂਡ when you go, which city are you in today? Today I started the morning down in Nanaimo. I was there last night. Now I'm in Courtenay, and I will wind up in Campbell River tomorrow before getting back home to Kamloops for Saturday, and then Vancouver on Sunday again. So very busy. Okay, so ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟਰ is already start traveling. ਨਨਾਇਮੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਟਨੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਬਲ ਰਿਵਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕੈਮਲੂਪਸ। ਸੋ when you go and talking to people, what you are hearing on the street? Well, about a week and a half ago, I visited 20 cities in 7 days, and what I heard in all those meetings is the same as what I'm hearing on Vancouver Island now. People are worried about crime. They're worried about healthcare. They certainly have strong worries and concerns around private property rights and protecting private property rights. And they want to make sure that education is to a higher standard for our kids in K to 12, to make sure that they're actually reading and understanding math at appropriate levels to succeed in life. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨ ਆਫ ਦ ਸਰਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। So you talk about, Peter, very important issues that affecting people. You talk about the health care.
and now the wait times and certain in a remote city, like you live in Kamloops, is still okay, reasonable size, but the very remote cities, there is a lot of closures of emergency wards. Like even a Peace Arch hospital, it was closed, the maternity ward for the weekend, and it's a revolving door. And on the other side, the wait times, even in a Surrey Memorial Hospital, sometimes 7, 8 hours. And while I'm saying that, where you're addressing, you can also address that a second hospital in Lower Mainland announced maybe 10 times or more times. I don't see the real blueprint that is in a construction. No, and the closures are a problem, and I would suggest that if you're waiting for, and sometimes it's 12 and 13-hour wait times in Surrey and in other areas, if you're waiting 12 to 13 hours in emergency, that's effectively a closed emergency room. In terms of new hospitals for the Vancouver area and the Surrey area, this budget actually pauses indefinitely the Burnaby phase 2 of their tower and cancer center. And so I fail to see how a government that says they're protecting healthcare can not only cancel 7 long-term care projects in this budget, but also cancel a major hospital expansion like we were going to see in Burnaby. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੌਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 12-12 13-13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ that was alarming on the healthcare side. And on the other side, the paramedics, majority of them voted in favor of striking. We already having issue, 97% voted in favor of striking. That will put a more burden on the people who are suffering serious health issues, either that can be a heart attack or stroke or emergencies like that. Well, absolutely. And healthcare under the NDP, the budget has more than doubled since they took office, yet outcomes are worse than ever. And so you should not have to literally wait hours for an ambulance to arrive, only to find out once it gets you to the hospital, you're going to have to wait 10 hours once you're in the emergency room to get proper treatment. The healthcare system has broken under the NDP. And we need to change government so we can fix it. So Peter ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ took them a long time to arrive, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, there is not enough beds or services there to take care of them, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ is broken. So if we come to you talk about higher education as well, and if we talk about higher education, the school system, what I'm hearing on the street, and you know that and I know that, they, rather than building a new schools, the number of portables are increasing. Yes, and this is why having a government that does not know how to properly spend dollars on capital projects is a problem. The Surrey to Langley SkyTrain is needed. I fully support that project. However, it's years behind schedule and $2 billion over budget. How many schools in Surrey and Langley could be built with that $2 billion while we were still building the SkyTrain at the same time? So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ people are suffering and not getting proper health care. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਸਰੀ ਟੂ ਲੈਂਗਲੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ it's over budget $2 billion. Peter, you're a finance critic. What do you think? The time, why these budgets go? Like $2 billion is a lot of money that, like you said, can be used for schools or other infrastructure projects. Why they can't figure it out
to stay in a budget and on time? Well, no one really knows, and they are about 25% over budget on all of their capital projects, 158 years delayed on all their capital projects, and the only answer they've come up with in this budget is to cancel 7 long-term care homes for senior citizens, a hospital, and some student housing at the University of Victoria. ਸੋ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 25% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਵਰ ਬਜਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਐਂਡ ਬਜਟ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ 158 ਈਅਰਸ ਡਿਲੇਡ ਐਂਡ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪੀਟਰ ਆਈ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ you are a one candidate and now in this campaign for leadership, are you guys working, each candidate have their own platform or you have a one platform that belongs to BC Conservative Party? No, I think there's the underlying BC Conservative principles and platforms and policy from our membership that exists. And then each candidate is free to also tell the membership what it is that they would do differently or in addition to, and that's the process we're undertaking right now. ਯਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੀਟਰ our heart goes out to the people of Tumble Ridge who are talking about schools and stuff and our thoughts and prayers with the people that immensely suffered 10 deaths there, including the perpetrator, So Prime Minister, Premier, your interim leader, Trevor Halford, everybody was there to support them. What are your take on that? Yeah, just devastating to see that happen. And I as a father of 3 and a grandfather to 4, I cannot imagine at all what those parents and those families and siblings are going through, and it's just devastating, and I struggle still to this day to find the right words to convey just the shock and the horror and the sadness that day brought. True, very true. The Peter ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਟੰਬਰਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ obviously my last interview with Eleanor Strucco, sorry, I got very emotional and so as Eleanor, our last interview last week, and it's heart-wrenching to see these young people lost their life and that topic always turns to mental health, Peter, and there is so many facilities are closed and these people with the mental health issues they sometimes don't know what they're doing. I don't know, there is not a magic solution, but what do you think is a solution? Well, I think a solution is to actually bring more capacity into the system, and this government refuses to work in a big way with private treatment facilities, private outreach, and really make sure that the mental health supports we need for our youth, but for everybody, are in place. And in this budget, they actually have cuts to the mental health, and that simply is not acceptable. Youth in our province are struggling. Working people are struggling. Senior citizens are struggling, and it's affecting their mental health
and this government is not providing the right supports at anywhere near the right level for people to access. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੰਬਰਲ ਰਿਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਨ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਦੇਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਏ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ and now there is no facility where they safely when they are especially vulnerable ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ NDP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਇਆ ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਸ ਨਾਟ like I don't think they're fixing it because there are multiple problems. So Peter, we have 3-4 minutes left, and there's a multiple issues. As a government, there are bunch of things they need to juggle around. Federal government throwing a lot of money. There is like 3 mega projects announced by federal government for British Columbia. Long term, people will be benefited by that. But as a finance critic and as a candidate for leadership of BC Conservative Party, how you will fix the problem and what is your final thoughts? Well, those projects will only be a benefit to our economy if the government slows down their spending. Otherwise, it will be no help at all. And so what we need projects to come on stream, and we need the government to get out of the way and let the private sector invest and be entrepreneurs and actually create the jobs that will actually pay for the services that we all require. ਸੋ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਪੀਟਰ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਯੂ ਆਰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਗॉड what a 1 hour for me. I appreciate that on behalf of Sanjha TV, FYI Media Group, and so it's you guys when come in a power one day, you guys will bring the we used to call 3 P's, public private partnerships, and that model works very well because businesses, and as you are a small business owner yourself, when they run the shop as a business, I think it will make more sense and all the money is not coming from taxpayers. Well, right now, what we have is a government that is picking and choosing which project they think should go ahead, not the people that actually make the investment. And so we're not even sure if those other projects are going to happen. And then we have, in long-term care as an example, the government building rooms that are almost 4 times more expensive than the private sector can build a long-term care home bed for. So we need to, again, if we need service standards in long-term care, implement those on the operational side, absolutely. But if the private sector can build 4 units for every 1 that the government is building, and we have a shortage of units, it just is common sense to get out of the way and let the private sector build housing units. ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ 4 ਟਾਈਮਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ 4 ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਹੈ why not the private sector be involved in these kind of infrastructure projects. So Peter, thank you very much for your time, appreciate that, and keep up the good work and good luck in your leadership race. Thank you, CJ. Anytime, I'm happy to come back on and talk to your viewers. Definitely, we will invite you again. So मेरी गल चल रही सी पीटर मेलोबार ਜਿਹੜੇ कि MLA from Kamloops, former mayor of Kamloops, and very well liked guy, and he's the finance critic as well. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ देयर विल बी ਸਰਵਿਸ ਕੱਟਸ
and there is a lot of concerns, if we say, in a healthcare or school system, mental health issues, and so ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਗਈ, ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੌਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ every party is welcome, either NDP, federal conservative, or BC conservative, liberals, and NDP is always welcome। गवर्नमेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਮੈਲੋਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 million a day, that's a lot of money ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦੈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਫਰੋਮ 7 to 8 o'clock, ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਰਮਦਾਨ ਟੂ ਆਲ ਮਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।